ಸಂಜೆ. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಒಂದು ಲೈವ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು ಮೊದಲನೇ ಚಾಪ್ಟರ್ನ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ನ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ. ಸೊ ಹೋಪ್ ಯು ಆಲ್, ಸೊ ಎಲ್ರಿಗೂ ಈ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾ, ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸನ್ನು ನಾನು ಬಿಗಿನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಬಿಗಿನ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್. ಮೈ ಆಡಿಯೋ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್. ಎನಿಥಿಂಗ್ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಪುಟ್ ಇನ್ ಅ ಚಾಟ್, ನೀವು ಚಾಟಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಹಾಕುವಂಥದ್ದಿದ್ರೆ ಹಾಕ್ಬೋದು, ಬಿಕಾಸ್ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಥರದ ಡೌಟ್ಸ್ಗಳಿದ್ರೆ ಈ ಚಾಟಲ್ಲಿ ನೀವು ಅದನ್ನು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹಾಗೆ ಸೊ ಆಸ್ ಐ ಬಿಫೋರ್ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್, ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ನಿಮಗೆ ಇದನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಟೀಚರ್ ಆರ್ TCHR ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೇವೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಚಾನಲನ್ನು. ಸೊ ಈ ಚಾನಲಲ್ಲಿ ನಾವು ಡೈಲಿ ಲೈವ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ಗಳನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅವರ್ ಆ್ಯಪ್ ಆಲ್ಸೋ, ನಮ್ಮ ಆ್ಯಪ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಸೊ ಮೇಕ್ ಶ್ಯೂರ್ ದ್ಯಾಟ್ ನೀವು TCHR ಆ್ಯಪನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬೆಲ್ ಐಕನ್ನ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಡೈಲಿ ಲೈವ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ಗಳನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಅ ಹೋಲ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಬಂಡಲ್ ಆಫ್ ಕೋರ್ಸಸ್ ಆರ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಸರ್, ನನಗೆ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಸಾಕು ಅಂತಂದರೂ ಕೂಡ, ಸೊ ನಿಮಗೆ ಅದರದ್ದು ಎಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋಸ್ಗಳು ಇಟ್ ಇಸ್ ದ್ಯಾರ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಆ್ಯಪ್. ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಇಟ್. ಅದನ್ನು ನೀವು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಬೈ ದ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಿಂಕನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಥವಾ ಪ್ಲೇಸ್ಟೋರಿಗೆ ಹೋಗಿ TCHR ಅಂತ ಹೊಡೀರಿ, ನಿಮಗೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ one thing you need to remember that, so affordable prices ಗಳಲ್ಲಿ JEE NEET CET ರೈಟ್. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಾವು ಕೋಚಿಂಗ್ಸನ್ನು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಆ್ಯಪ್ ಮುಖಾಂತರ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ಫೈಂಡ್ ಇಟ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈಂಡ್ ಇಟ್ ನಾಲೆಜಬಲ್. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಡೂ buy that bundle so that you can get a good marks and a good score. So hopefully ಸೊ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೂ ದ್ಯಾಟ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ನ ಬಿಗಿನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇನ್ ಫ್ಲವರಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ನ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ನ 1 by 1 ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ಮೊದಲನೇದು ಬಂದು ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಫೀಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟೋಫೈಟ್ ಇನ್ ಆಂಜಿಯೋಸ್ಪರ್ಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಫೀಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟೋಫೈಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ಅಲ್ವಾ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಫೀಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟೋಫೈಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ದಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೈಟ್. ಓಕೆ, ಫೀಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟೋಫೈಟ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಫೀಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟೋಫೈಟ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ that is your ovule, okay, or megasporangium. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದ್ರದ್ದು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಸೊ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ನ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಗೋ ಫಾರ್ ಫಸ್ಟ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮನ್ನು ಡ್ರಾ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಡ್ರಾ ದ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. ಆಯ್ತಾ, ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಸಾರಿ, ಓಕೆ, ಈ ಥರದ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇದು ಲೇಬ್ಲಿಂಗ್ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ಇಟ್ ಆಸ್ ಫ್ಯೂನಿಕಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಲೇಬಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇದನ್ನ ಔಟರ್ ಇಂಟೆಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇದನ್ನ ಇನ್ನರ್ ಇಂಟೆಗ್ಯುಮೆಂಟ್. ನಂತರ ಇದು ಚಲಜಾ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಸ್ಯಾಕ್. ಓಕೆ, and this one is nucellus and this one is phylum ರೈಟ್. ಸೊ ಇದು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಆಯಿತು. ಡಯಾಗ್ರಾಮಿಗೆ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸನ್ನು ನಿಮಗೆ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸನ್ನು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನಾವು ಯು ನೀಡ್ ಟು ರೈಟ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಬರಿತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಮೊದಲು ಫ್ಯೂನಿಕಲ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಫ್ ದ ಓವ್ಯೂಲ್ ಆಗುತ್ತೆ.
So ಈ stalk of the ovule which attaches to the wall of the ovary. Okay, attaches to wall of ovary. Okay, then after that hilum. I'll just take another ink to write. Yeah. Hilum en baritira. It is the region where body of the ovule fuses with funicle. ಆಯ್ತಾ. ಸೊ hilum ಆದ್ಮೇಲೆ ಯಾವ್ದು ನೋಡ್ತೇವೆ ನಾವು? we are going to go for ಚಲಜ. ಚಲಜ ಏನ್ ಬರೀತೇವೆ? ಬೇಸಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಓವ್ಯೂಲ್. ಬೇಸಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಓವ್ಯೂಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಆಯ್ತಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಟೆಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್. ನಾನು ಇಂಟೆಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಬರೆಯೋದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಇಂಟೆಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಮೆಂಬ್ರೈನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಓವ್ಯೂಲ್. ಸೊ ವಿಚ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಫ್ಯೂಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೀಡ್ ಕೋಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಇಂಟೆಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಆಫ್ 2 ಟೈಪ್ಸ್. ಒಂದು ಇನ್ನರ್ ಇಂಟೆಗ್ಯುಮೆಂಟು, ಇದೊಂದು ಎರಡು ಇಂಟೆಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಆಯ್ತಾ. ನಂತರ ನ್ಯೂಸೆಲಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಹೋಮೋಜಿನಸ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಟಿವ್ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ okay, which stores food and provides the nutrients to the developing embryo. That is the nucellus ಆಗಿರ್ತವೆ. ನಂತರ ಬರುವಂಥದ್ದು embryo sac is you can say that embryo sac has ಒಂದೇ embryo sac ಇರುತ್ತೆ ಒಂದು ಓವ್ಯೂಲಲ್ಲಿ. ದಟ್ ಇಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಪಾಲಿಎಂಬ್ರಿಯೋನಿ ಮತ್ತೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕೇಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಪಾಲಿಎಂಬ್ರಿಯೋನಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕೇಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಒಂದೇ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಸ್ಯಾಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಒನ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್, ಫೀಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಇರೋದ್ರಲ್ಲಿ, ದಟ್ ಇಸ್ ಎಗ್ ಸೆಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಫೀಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟೋಫೈಟಿಸ್. ಸೊ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಯು ನೀಡ್ ಟು ರೈಟ್ ಆಲ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇಂಟೆಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಆದಮೇಲೆ ನ್ಯೂಸೆಲಸ್ ಬಗ್ಗೆ, ಓಕೆ, ನ್ಯೂಸೆಲಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಸ್ಯಾಕ್ ಬಗ್ಗೆ. ದೆನ್ ಮೈಕ್ರೋಪೈಲ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಮೈಕ್ರೋಪೈಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಇಟ್ಸ್ ಅನ್ ಓಪನಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವ್ಯಾರ್ ಇಂಟೆಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಆಬ್ಸೆಂಟ್ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್. ಸೊ ಇಂಟೆಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಬ್ಸೆನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ನ್ಯೂಸೆಲಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಮೈಕ್ರೋಪೈಲ್. ಇದನ್ನ ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಮೂವಿಂಗ್ ಆನ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಮೂವ್ ಆಗೋದಿದ್ರೆ, ಸೊ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಡಬಲ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅವನು ಡಬಲ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ನೋ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಡಬಲ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಡಬಲ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ is it is a two type of fusion. It involves what? Two types of fusion. That is syngamy and triple fusion. Okay, which takes place in an embryo sac. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಡಬಲ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ಈಗ ನಮಗೆ ಅದರ ಡಬಲ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಟು ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅಬೌಟ್ ಡಬಲ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ, so it has to be begin from the entry of the pollen tube, right? So pollen tube enters, basically pollen tube ಏನಾಗುತ್ತೆ? enters. So into where the pollen tube enters into the synergids. Okay, synergids through what? Through filiform apparatus. Filiform apparatus ಮುಖಾಂತರ pollen tube entry ಆಗುತ್ತೆ. And there it discharges the gametes, ಎರಡು gametes ಅನ್ನು discharge ಮಾಡುತ್ತೆ, right? The one gamete will fuse with the egg cell. Next point ಏನು ಬರೀತೀರಾ? one gamete fuses with egg cell
with egg cell, leading to formation of zygote. Leading to formation of zygote, right? Zygote form. So another male gamete fuses with two polar nuclei. ಎರಡು polar nuclei ಜೊತೆಗೆ fuse ಆಗುತ್ತೆ. Okay, and that will result in the formation of primary endosperm nucleus, that is pen ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ, primary endosperm nucleus. Coming to the last point, pen develops into endosperm. Okay, zygote develops into embryo. So ಇದಿಷ್ಟನ್ನ ಬರೀಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. So must and should you have to write it. So these are the certain points what you have to write and what is double fertilization is. Okay, I hope you understood this one. So moving on to the next one, that is draw the LS of monocot embryo and neat label the part. So ನಾನು ಇದನ್ನ ಮತ್ತೆ draw ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. So you have to draw what the monocot embryo na draw ಮಾಡಬೇಕು with the horseshoe shaped embryo, horseshoe shaped cotyledon ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ, ಅದನ್ನು draw ಮಾಡಬೇಕು. I am not going to explain, it is that. Okay, next. So next one, with a neat label diagram representation, explain the mature embryo sac ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. So this is very easiest one, so you can make sure you remember. Okay, so ನಿಮಗೆ ನೆನಪಿರ್ತದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. Okay, so that is what that is going to be a diagram. Okay, so synergid, so make sure you draw very neatly, not like me. Okay, it's difficult to draw this particular type of pens. Okay, so this much you have to draw it. ಇದಿಷ್ಟಂತೂ ಬಿಡಿಸಲೇಬೇಕು. Okay, and these all things what you have to do that. So this is the antipodals. One second. ಇದು antipodals ಇದು. Okay, this is central cell. This is polar nuclei. This is egg cell. This is synergid. So these are filiform apparatus. Togetherly they are called as egg apparatus. Okay, so remember what to do and how to do. So diagram ಆಯ್ತು, explain ಮಾಡಬೇಕು. explain ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, what you going to explain. So ಏನೇನಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ explain ಮಾಡಬೇಡಿ, that is going to be a best one. Okay, so mature embryo sac is present in the female gametophyte, where ಇದನ್ನ ನಾವು ಈ end ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, this end is called as micropyle end, and this is called chalazal end. Okay, so chalazal end ಕಡೆಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ರಿ. chalazal end ಕಡೆಗೆ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ, chalazal end has 3 antipodals ಇದೆ. Then micropyle end ಕಡೆಗೆ
ಎಂಡ್ ಕಡೆಗೆ ಏನಿದಾವೆ, ದರ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಗ್ apparatus. ಸೊ ಎಗ್ apparatus ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನಿದೆ, ಸೊ ಎಗ್ apparatus ಅಲ್ಲಿ ಸೊ there are what are present over here in the egg apparatus, one egg cell, two synergids, so total 3 cells ಗಳಾಗ್ತವೆ, 3 cells ಗಳಲ್ಲಿ. Okay, then what is there, then the egg apparatus ಅಲ್ಲಿರುವಂತ synergids ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, synergids possesses what, synergids possess or have what, cellular thickenings, cellular thickenings called what, called the filiform apparatus, which helps in what, entry of pollen tube into the synergids. Okay, so ಇದನ್ನ ಬರಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. Yeah, good evening Ramya. So what is next, so that's going to be the central cell. The central cell has, the central cell has 2 polar nuclei. So that's all what you have to write, and that finishes off. The last ಗೆ ಒಂದು conclusion ಬರಿಬೇಕು ಇದಕ್ಕೆ. Hence embryo sac has how many cells and how many nuclei, 7 cells and 8 nuclei. ಇದನ್ನ ಬರೆದ್ರೆ you'll get a 5 marks definitely. There is no worries are there. ಇದನ್ನ ಬರೆದ್ರೆ ನೀವು 100% 5 marks ಸಿಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸೊ ಇದೇ ತರ ನಿಮಗೆ 100% ನಿಮಗೆ ಕ್ವಶನಿಗೆ ಆನ್ಸರ್ಗಳನ್ನ ನೀವು ತಗೋಬೇಕು, ಅದನ್ನ ಕಲಿಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಯು ಶುಡ್ ಫಾಲೋ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, TCHR ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು ಫಾರ್ ಫ್ರೀ, ಆ್ಯಂಡ್ ಬೆಲ್ಲೈಕನ್ನ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ. ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಒಂದು ನೆನಪಿರಲಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ನೀವು ಲೈವ್ ಕ್ಲಾಸನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಡೌಟ್ಸ್ಗಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ ಯು. ಓಕೆ, then the next thing is specifically speaking, so that if you want a bundle, that means if you want to learn more, if you want to get prepared for NEET, JEE, CET ಗೆ and regular classes ಗಳು ಡೈಲಿ, ಸರ್ ನನಗೆ ಫುಲ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಬೇಕು ಸರ್, ಸೊ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಬಿಟ್ಟು ನನಗೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಐ ನೀಡ್ ದ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಟು ಬಿ ರನ್. ಸೊ come to our app, that is TCHR. Make sure you're going to subscribe it so that you can learn easily, because and always we are always with you, remember that. So again the next question ಗೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನಾನು. So I am moving to the next question. That is you can see over here, uh, draw the structure of LS of dicot embryo and explain the parts ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಡೈಕಾಟ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋನ ಫಸ್ಟ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಅದರ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ it is a very neat, it is simplest diagram in this chapter ಇದು. Okay, so you just need to draw a horseshoe shaped structure na draw ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು. Okay, somewhat the structure what I have drawn over here. So ಇಲ್ಲಿ plumule ಬರುತ್ತೆ. I'll just change the ink. Plumule ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. Second. Plumule ಬರುತ್ತೆ. ನಂತರ these two are cotyledons. And this is hypocotyle. This is radical. This is root cap. ಇದಿಷ್ಟನ್ನ ಬರೆದ್ರೆ ಆಯ್ತು, that is dicot embryo. Okay, so this much you have to mention it.
and then you have to explain the parts. ಏನ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಮೊದಲು ಡೈಕಾಟ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ವಾಟ್? ಡೈಕಾಟ್ embryo consists of embryonal axis and two cotyledons. Okay, then the next point is going to be, so ಮೊದಲನೇದೇನು, ಸೊ ಎರಡು cotyledon ಇದೆ, ಒಂದು embryonal axis ಇದೆ, ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರಬಹುದು. Okay, the portion of the embryonal axis above the portion of embryonal axis above the cotyledons, above the level of cotyledons, ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೇವೆ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಎಪಿಕೋಟೈಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ. ವಿಚ್ ಕಮ್ಸ್ ನಿಯರ್ಲಿ ಓವರ್ ಹಿಯರ್, ದಿಸ್ ರೀಜನ್, ಈ ರೀಜನ್ಗೆ ನಾವು ಎಪಿಕೋಟೈಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಏನು ಬರೀತಾರೆ? ಎಪಿಕೋಟೈಲ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಹೈಪೋಕೋಟೈಲ್ ಬರೀತೀರಾ. ಹೈಪೋಕೋಟೈಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಹೈಪೋಕೋಟೈಲ್ is the portion below the level of cotyledons. ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ರೀಜನ್. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಹೈಪೋಕೋಟೈಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ. ಸೊ ಪ್ಲ್ಯೂಮ್ಯೂಲ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಪ್ಲ್ಯೂಮ್ಯೂಲ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎಪಿಕೋಟೈಲ್ ವಿಚ್ ಟರ್ಮಿನೇಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಎಪಿಕೋಟೈಲ್ ಏನಿದೆಯೋ, ಸೊ ದ ಪೋರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋನಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್, ಓಕೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಟರ್ಮಿನೇಟ್ಸ್ ವಿತ್ ವಾಟ್? ಟರ್ಮಿನೇಟ್ಸ್ ವಿತ್ ಪ್ಲ್ಯೂಮ್ಯೂಲ್. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಟರ್ಮಿನೇಟ್ಸ್ ವಿತ್ ವಾಟ್? ಪ್ಲ್ಯೂಮ್ಯೂಲ್ ಇಂದ ಟರ್ಮಿನೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಪ್ಲ್ಯೂಮ್ಯೂಲ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು ಏನು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟೆಮ್ ಟಿಪ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ. ಹೈಪೋಕೋಟೈಲ್ ಇಸ್ ದ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ cotyledons, ಕೆಳಗಡೆ ಇರ್ತದೆ ಬಿಲೋ, ವಿಚ್ ಟರ್ಮಿನೇಟ್ಸ್ ಇಂಟು ರಾಡಿಕಲ್ ಆಗಿ ಟರ್ಮಿನೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ, ಅಥವಾ ರೂಟ್ ಟಿಪ್ ಆಗಿ. ಆಯ್ತಾ? ದೆನ್ ದ ರೂಟ್ ಟಿಪ್ ಆರ್ ದ ರಾಡಿಕಲ್ ಇಸ್ ಕವರ್ಡ್ ಬೈ ವಾಟ್? ರೂಟ್ ಕ್ಯಾಪ್. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಬರೆದ್ರೆ ಆಯ್ತು, ಇಷ್ಟು ಬರೆದ್ರೆ ಫುಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಅ ಫುಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡೋಂಥದ್ದು ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಹಾಕುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಡಯಾಗ್ರಾಮಿಗೆ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇದೆ. ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಕೇಳುವಂತ ಕೂಡ ಚಾನ್ಸಸ್ಗಳು ಇದ್ದಾವೆ. ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನ ನಾವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಆಲ್ವೇಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ದಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಮೇಕ್ ಶೋರ್ ಯು ರಿಮೆಂಬರ್ ದಟ್. Okay, so that's the answer for that question. So next, again the question has been again arise, that is draw and explain the structure of monocot seed. Again and again ಬರ್ತಾ ಇದೆ question. So make sure that ಇದನ್ನ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಹಾರ್ಸ್ ಶೇಪ್ಡ್ ಮತ್ತೆ ಡ್ರಾ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಓನ್ಲಿ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ it will take a time. So then let's move to the next question, that is explain the role of tapetum in the formation of pollen grain wall. So this is a 3 marks question which already we have discussed in the last class. Okay. With a neat label diagram, describe the typical angiosperm ovule. Again ನಾವು ಏನು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವು ಸೇಮ್ ಆನ್ಸರ್. ಸೊ ಟಿಪಿಕಲ್ ಆಂಜಿಯೋಸ್ಪರ್ಮ್ ಓವ್ಯೂಲ್ ಅಂತ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನಾವು ಯಾವ್ದು ಆನ್ಸರ್ ಬರಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ? ಸೊ ಮೆಗಾಸ್ಪೊರಾಂಜಿಯಂ ನ ಬರಿಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಮೆಗಾಸ್ಪೊರಾಂಜಿಯಂ or else it should be which one? Now anatropus ಓವ್ಯೂಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತವೆ. ಸೊ ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನ ನಾವು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ನಾವು ಇದನ್ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನೇನು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಅಗೇನ್ ಐ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಯು. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಬೌಟ್ ಫ್ಯೂನಿಕಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಥಿಂಗ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ hilum, right? Third thing we have to discuss about the integuments. Fourth thing we have to discuss about the nucellus. Fifth thing, embryo sac. Sixth thing, chalaza.
7th one micropyle. ಇದಿಷ್ಟನ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಕಂಪಲ್ಸರಿಯಾಗಿ. ಸೊ ಮೊದಲನೇ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ನಾವು, ಆಯ್ತಾ. ಮೂವಿಂಗ್ ಆನ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಾವೇ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಅನದರ್ ಕ್ವಶನ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟೇಕ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೆಗಾಸ್ಪೋರೋಜೆನೆಸಿಸ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ megasporogenesis? Then there would be a question, explain development of female gametophyte ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಗ್ಯಾಮೆಟೋಫೈಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಏನೇನು ಬರಿಬೇಕಪ್ಪ ಇದಕ್ಕೆ? ಮೆಗಾಸ್ಪೋರೋಜೆನೆಸಿಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಬರಿಬೇಕು. ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಮೆಗಾಸ್ಪೋರ್ ಫ್ರಾಮ್ ದ ಮೆಗಾಸ್ಪೋರ್ ಮದರ್ ಸೆಲ್. ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ megaspore from megaspore mother cell, MMC. megaspore mother cell is called as ಥ್ರೂ ಅಂತ ಬರಿಬೇಕು. ಇದೊಂದು ಬರೀಲೇಬೇಕು, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಥ್ರೂ meiosis is called as the megasporogenesis. ಮೊದಲನೇದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರೆದ್ರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಫೀಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟೋಫೈಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಬರೀಬೇಕು. ಸೊ ಇದು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್. ಸೊ ಇದ್ರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೂಡ ಬರ್ತದೆ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ಮೆಗಾಸ್ಪೋರೋಜೆನೆಸಿಸ್, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ದ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಫ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಮೆಗಾಸ್ಪೋರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಅದು ಬೇರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಫೀಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟೋಫೈಟ್. ಸೊ ನೀವು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರೀಬೇಕು? ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಇಟ್ ಫ್ರಾಮ್ ದ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಫ್ ದ ವಿಚ್ ಒನ್ ದ 4 ಮೆಗಾಸ್ಪೋರ್ ಟೆಟ್ರಾಡ್ ಆಗಿರ್ತದಲ್ವ, ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಸ್ಪೋರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಬರಿಬೇಕು ಅಲ್ವಾ. ಏನು ಇನ್ ದ ಮೆಗಾಸ್ಪೋರ್ ಟೆಟ್ರಾಡ್ one cell acts as functional megaspore and the other 3 degenerates during the developmental stage. Okay, so that's the one answer. So one point ಆಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನು ಬರೀತೀರಾ? the functional megaspore has a nuclei which starts dividing ಹೇಳಿ ಒಂದು ಬರಿಬಹುದು, ಅಥವಾ which undergoes 3 successive mitosis, okay, without cell wall formation. ಇದು ಬರೆಯೋದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಆಯ್ತಾ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಏನ್ ಬರೀತೇವೆ ನಾವು? ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರೈಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಿಸ್? ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರೈಟ್ ದಟ್ ಇಸ್, ಸೊ the particular division of nucleus or karyokinesis ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೇವೆ, it has led to formation of, in the row ದಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು. So first mitosis led to 2 nucleus, then 4, and at last 8 nucleated embryo sac has been formed. Now what you're going to write? Out of 8 3
3 goes to chalazal end and forms three antipodals, and other three forms egg apparatus with two synergids and one egg cell towards micropyle. Okay, then after this you have to write one central cell with two polar nuclei are formed. Okay, that's all. Okay, hence we get a structure called as 7-celled 8 nucleate structure. So illondu thing na add ಮಾಡಬೇಕು. You have to add one thing over here. The functional megaspore. Okay, the functional megaspore has okay, it's better. In the megaspore tetrad, one cell acts as a functional megaspore. One cell towards chalazal end. Okay, this is the answer what you need to write for this question. It is again a 5 marks question. This is one of the 5 marks question. So make sure that you're going to write it. Okay, so ಇದನ್ನ follow up ಮಾಡಿ. And any doubts ಗಳಿದ್ರೆ ಕೇಳ್ಕೋಬಹುದು. ಯಾವುದೇ ತರದ ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ಈಗ ಕೇಳ್ಕೋಬಹುದು ನೀವು. Any doubts you can ask me. Can comment in the comment section ಅಲ್ಲಿ comment ಮಾಡಬಹುದು ಡೌಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ. Otherwise, so make sure to subscribe the channel and press the bell icon, and also go for the TCHR app and subscribe there. ಅಲ್ಲಿ subscribe ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. affordable prices ಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ particular packages ಗಳಿದಾವೆ. PCMB, PCM, or you can also choose each individual particular topic na subject na choose ಮಾಡೋದು. Physics, chemistry, maths and biology. So also we have English also with that. So ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು subscription ತಗೋಬಹುದು. So link TCHR app na download ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಲಿಂಕ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಇದೆ. And the other is ಅದರ ಬಿಟ್ರೆ, so thank you for joining to the classes, all of you who have already join ಆಗಿ ಪಾಠವನ್ನ ಕೇಳಿದಿರಾ. So I think there is no doubts. Nobody has posted a doubt. So thank you for joining to the classes, and keep joining again and again. We will be doing ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಡೈಲಿ ಲೈವ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಡೈಲಿ ಬರ್ತಾ ಇರಿ, ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ. ಇಷ್ಟ ಆದ್ರೆ ಆ್ಯಪಿಗೆ ಬನ್ನಿ. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ಜಾಯ್ನಿಂಗ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾತೆ.